The United States has, for the first time, backed a broad coalition of Ukraine's allies in pledging security guarantees aimed at deterring any future Russian attack. The commitment was made at a summit in Paris, where European leaders met as part of the so-called Coalition of the Willing to prepare guarantees that would come into force if a ceasefire with Russia is reached. Unlike previous meetings, the talks included senior U.S. figures, among them Steve Witkoff, Jared Kushner, and America's top general in Europe. Witkoff said President Donald Trump strongly supports the proposed security framework, describing it as a robust deterrent designed both to prevent and respond to any renewed aggression. My name is Steve Witkoff. Hello, everybody. President Macron, I want to thank you for your hospitality. Those security protocols are meant to, A, deter any attacks, any further attacks in Ukraine, and B, if there are any attacks, they're meant to defend, and they will do both. Ukrainian President Volodymyr Zelensky welcomed the outcome, calling it a clear signal that Europe and its partners are serious about Ukraine's long-term security. He said discussions would continue on how a ceasefire would be monitored and how Ukraine's army would be financed. Передусім, я вважаю, що гарантії коаліції охочих повинні працювати разом з гарантіями Сполучених Штатів Америки. І саме так буде. Ми працюємо над тим, щоб це були юридично зобов'язуючі гарантії. Ми вважаємо, що у нас готові документи щодо гарантій безпеки двосторонні. Україна, Америка, а також тристоронні документи. Ми розраховуємо, що найближчим часом можливе підписання і вже пропрацьовуємо ці формати. Дай Бог, щоб нам дійсно це вдалося. The coalition also backed a U.S.-led ceasefire monitoring mechanism expected to rely on drones, satellites, and sensors rather than American troops on the ground. Jared Kushner, who said months of talks had helped resolve most outstanding issues around security guarantees. While Washington did not formally endorse the full statement, European leaders said the presence and remarks of U.S. envoys showed continued American backing. So with regards to the security guarantees, there was extensive conversations about that with President Zelensky and President Trump at Mar-a-Lago in December. And I think that they really resolved most, if not all, of the issues that are outstanding on that. These have been really designed over the last really month in consultation with the Ukrainians, with the Europeans. I will say I think today was a very, very big milestone. Poland's Prime Minister Donald Tusk said the talks showed that transatlantic unity remains intact at a critical moment. No, kluczowe jest, aby w gwarancje bezpieczeństwa włączyły się wszystkie państwa, które uczestniczą w tym procesie, w tym Stany Zjednoczone. Tak naprawdę naszym zadaniem, i to tutaj może nie ujawniam jakiejś szczególnej tajemnicy, ale często widzę, że nie wszyscy widzą jakby ten główny cel spotkań, w jakich uczestniczymy. To jest utrzymanie pełnej solidarności w tej presji na Rosję transatlantyckiej. Europa chce i dzisiaj Stany Zjednoczone przynajmniej deklarują, że także chcą współdziałać na rzecz realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, a realne oznaczają zarówno możliwość odstraszania Rosjan od ewentualnie ponawiania agresji i wspólnej reakcji, gdyby do takiego ataku doszło. Mówię już po zawarciu pokoju. Więc i oczywiście mówi się w tych planach o tych gwarancjach bezpieczeństwa zarówno w powietrzu, na morzu, jak i na ziemi. Attention has now shifted from short-term military aid to legally binding guarantees, which could include military assistance, intelligence sharing, sanctions, and diplomatic support if Ukraine is attacked again. France and Britain also said they are ready to deploy troops after a ceasefire as part of a European-led multinational force to help rebuild Ukraine's armed forces and strengthen deterrence. Spain's Prime Minister Pedro Sánchez said Madrid is preparing a proposal that could allow Spanish forces to help consolidate peace. Yo sí que manifiesto que el gobierno de España sí planteará el que podamos abrir la puerta a una participación de capacidades militares en Ucrania, pero desde luego en el ámbito de las garantías de seguridad que vamos a ofrecer estos 35 países. Informaré lógicamente cuando esto se materialice, cuando tengamos
un planteamiento mucho más concreto en el que evidentemente pues están participando también nuestros equipos técnicos. Germany echoed a similar position. Chancellor Friedrich Merz said Berlin is not ruling out any options. Deutschland wird sich weiter politisch, finanziell und eben auch militärisch einbringen. Dazu kann zum Beispiel gehören, dass wir nach einem Waffenstillstand Kräfte für die Ukraine auf benachbartem NATO-Gebiet einmelden. Ich will hier an dieser Stelle sagen, über Art und Umfang eines deutschen Beitrages müssen und werden Bundesregierung und Deutscher Bundestag entscheiden, sobald die genannten Bedingungen geklärt sind. Ich will für mich sagen und auch für die Bundesregierung, wir schließen dabei grundsätzlich nichts aus. French President Emmanuel Macron said thousands of troops could eventually be involved, while British Prime Minister Keir Starmer said the move would provide a legal framework for Allied forces to operate in Ukraine. Cette réunion scelle aujourd'hui une avancée considérable qui est reflétée par la déclaration de Paris des garanties de sécurité robustes pour une paix solide et durable. Cette déclaration de la coalition des volontaires vient pour la première fois reconnaître une convergence opérationnelle entre les 35 pays qui composent la coalition des volontaires, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, pour bâtir des garanties de sécurité robustes. The purpose of the coalition of the willing is to help deliver a peace that can last and to work with the US to guarantee Ukraine's security for the long term. This work is now more advanced than ever. Today's joint declaration set that out in clear terms. On top of that, and alongside President Zelensky and President Macron, we went even further today. We signed a declaration of intent on the deployment of forces to Ukraine in the event of a peace deal. This is a vital part of our ironcast commitment to stand with Ukraine for the long term. It paves the way for the legal framework under which British, French and partner forces could operate on Ukrainian soil, securing Ukraine's skies and seas and regenerating Ukraine's armed forces for the future. We discussed these issues in detail today, and so I can say that following a ceasefire, the UK and France will establish military hubs across Ukraine and build protected facilities for weapons and military equipment to support Ukraine's defensive needs. Russia has so far given no indication that it would accept a peace deal that includes these guarantees.